దాల్చిన చెక్క into this all. ఎన్ని దాల్చిన చెక్కలు ఉంటాయో ఫస్ట్ అన్నీ ఇట్లా వేసుకోండి. దెన్ విల్ టేక్ దిస్ స్టార్ అనీస్, రెండే కావాలి. అన్ని లవంగాలు, ఇంకా దాల్చిన చెక్క 4 ఉంటాయి, లవంగాలేమో 7 ఉండాలి. ఇట్లా పాన్ మొత్తం వేసుకోండి ఇలా. ఇంకా ఇలాచీలు కట్టేసుకొని 2 వేసుకొని 3 వేసుకోవాలి. 4, 5, 6, 7, 8, 9 వేసుకోవాలి. ఇంకా ఎండుమిర్చి తీసుకోండి, ఎండుమిర్చి లేకపోతే కొనుక్కోండి. ఏ నార్మల్ షాప్ అయినా దొరుకుతుంది, జస్ట్ మీరు సూపర్ మార్కెట్ తీసుకోండి చాలు. ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా కలపాలి, ఈ దోశ లాంటి ఇలా మంచిగా కుక్క చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ జీరా వేసుకోవాలి కొంచెం పైనుంచి. మన మినీ షెఫ్ హెల్ప్ पूरा डाल दी एक साथ, కలుపుకోవాలి. ఇలా మంచిగా రోస్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. ఇది కూడా వేసుకోవాలి. కొరియాండర్ సీడ్స్, ధనియా కూడా వేసుకోండి. ధనియా పౌడర్ మొత్తం వేసి ఒకటే సార్ వేసేసుకోండి. మనకి ఓన్లీ పాసింగ్ చేస్తాడు ఆల్ ద టైం. చూసుకోండి, గసాలవి కూడా అది లైక్ దట్. ఎండు కొబ్బరి వేసుకోండి. మంచిగా కలుపుకోవాలి. మీ దగ్గర ఏ నార్మల్ స్టవ్ ఉన్నా చేసుకోండి, ఉట్టి కరెంట్ స్టవ్ అని కాదు, ఏ నార్మల్ దాంట్లో ఉన్నా చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మంచిగా కలుపుకోండి. ఇంకా కొంచెం పెప్పర్ వేసుకోవాలి. కలుపుకోవాలి మంచిగా. ఇలా మంచిగా రోస్ట్ కావాలి. మంచిగా 1 అవర్ కలుపుతూ ఉండాలి. 2 మినిట్స్ రోస్ట్కి చేయాలి. మళ్ళీ మంచిగా రోస్ట్ అయినాక పౌడర్ చేసేసుకోవాలి మొత్తాన్ని. ఒక చిన్న గిన్నెలో సరిపడా ఆయిల్ తీసుకొని వేసుకోవాలి. తర్వాత కొన్ని ఆనియన్స్ తీసుకోండి. ఇలా మినిషప్ ఆనియన్స్ ఇలా వేసేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం కలుపుకోవాలి. ఇలా మంచిగా కలుపుకుంటూ ఉండండి. మంచిగా బ్రౌన్ అయ్యే వరకు ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండండి. చాలా మినిషప్ కరివేపాకు ఇలా పైనుంచి కరివేపాకు వేసుకోండి. కరివేపాకు ఇలా వేసుకోవాలి. ముందు ఆకుండా ఇలా కలుపుకోండి. కానీ మినిషప్ టమాటోస్ వేయి. నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టమాటోస్ వేయండి. మంచిగా ఫ్రై కనిపిస్తుంది మీకు ఆనియన్స్ ఎలా వస్తాయి కదా తీసుకోండి. కానీ మనం ముందు కలిమాకులు దగ్గర ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళకి చెప్పండి, అక్కడ వేడి గాలి కాస్తుంది. ముందు వీటిని రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, వాటిని ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది మన టమాటాలు కొంచెం రోస్ట్ అయినాక మటన్ తీసుకొని అలా మటన్లో ఉప్పు పసుపు అల్లం పేస్ట్ ఉంది, అది మంచిగా కలుపుకోవాలి. అవి చూడండి ఇలా కావాలి. అండ్ తర్వాత ఇలా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకోవాలి చూసుకోండి. అండ్ మనకి ఇవి ఎక్కువ
లిఫ్ట్ చేయరాదు, సో ఆస్క్ అన్ అడల్ట్ హెల్ప్. ఇగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా మటన్ మంచిగా ఇలా అయినాక మనం ముందు చేసుకున్న ఫ్రైని పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని ఇలా వేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా వేసుకోవాలి. తర్వాత మంచిగా కలుపుకోవాలి. అది మనకి వేసినట్టే లేకుండా ఉండే వరకు మనం కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేసుకొని 5 విజిల్స్ వేసుకొని కుక్కర్ ప్యాక్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా మంచిగా కలుపుకోండి. వెల్కమ్ అగైన్. చూద్దామా ఇట్లా అయ్యిందో. 5 విజిల్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయి. Friends, it sticks so brilliant, you know. Try once. See how it is. We already made it. Now we'll add some kottamira. చేతితో వేసుకోండి, లేకపోతే గిన్నెతో కూడా వేసుకోండి. ఇలా చేతితో వేసుకోవడం కొంచెం అలవాటు. యాక్చువల్లీ నేను ఇంట్లో కూడా చేస్తాను. కొత్తిమీర చూడండి, ఇంతే చాలు. ఇలా మంచిగా కలుపుకోండి. వేడి పొగలు వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే I took my mom's help. Please friends, try it. It's so good, you know. That is super nice taste it is. And like, share, subscribe. Bye. Sorry friends, I already told like, share, subscribe, but you have to do it. I'm tasting it. Three friends. This pepper mutton is good for winter. Please try it. So good, you know. And if you like this video, like it and share to your friends and family. Subscribe. Bye friends, and tell me after you taste how is it. Comment.